jewe nafise ikoti zishika ku 9 zose zimanitse sivyo nagenda aho zimanitse kati ibindi biki amaze kubisigura nca numva ahubwo ariko anyungurura ubwenge ukimbwira akamaro bisobanukire abakomisiyonere n'aba bantu aho bahuriye kutuvuza Banyakubahwa abamenyesha makuru bacu Burundi, banyakubahwa abashitsi bahire, mwashoboye gushanga uno munsi tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Kuri uyu munsi twaramutse tugura icese ishiramwe mu Fabu Burundi mu mfunyafunyo rikaba risubwa mu Gifaransa Maison d'orientation et de facilitation des ventes. Mu majambo yose akaba ishirahamwe rije gufasha igura nigurisha ku bintu twese twari tuzi ko tutugirira akamaro. Twari uheje iwacu mu Burundi ivyo abantu bakora benshi barakunda kwihebura na bushobozi kiguzi buhari, ariko ku rundi ruhande hariho n'ubushobozi bwo kugurisha. Cadusanga hariho abantu benshi cyane bafite ibintu byinshi mu nzu zabo bisa akamaro ataco bakoresha, bibaza yuko nakamaro bifise nivyo guta nivyo guturira. Ariko ku rundi ruhande hariho abarundi bene wanyu benshi babikeneye ku mahera make kandi vyogirira akamaro. Niyo twaciye twiyumvira guhuza iyo migwi ibiri y'abo bantu. Umugwi wa mbere ni wabagura ku giciro kizimbutse kandi ibintu vyiza. Umugwi wa kabiri abagurisha ibyo babona ko batagikeneye cyane batoronkamwo amafaranga kandi bikabafasha kugura n'ibindi no kuronka aho babishira. Aho rero twahereye mu vyambagwa, akaba ari imuzu, ibirato, amasakoshi, ibidede, ama uniforme y'abana, ibitabo. Ninde ataragura imuzu haca imisi ibiri murenge? Ninde ataragura imuzu haca imisi ngahe yumve yayihimvye nakikunda nakishaka? Turekere kwishira mu nzu bibungwe bitagaciro, ariko tubiha abandi bashobore kuvyambara no kubironka ku giciro ciza. Ariko turafise n'umugambi wo kwagura kufise salon, inebe, inzu yose ashaka kugurisha ashaka twegera tukamorienta. Murakoze. Nishira hamwe rishasha ryashinzwe n'abigeme b'abarundikazi mu guherekeza gufasha no korohereza abantu imiryango canke amashira hamwe ashaka kugurisha ibintu batagikoresha ariko bikimeze neza, tukabafasha kubironderera isoko mu majambo make bikagurishwa. Twarasanze ari abarundi benshi usanga bagiye barimutse mu bindi bihugu, ugasanga n'ibintu bari bafise mu mazu bafise abantu babishira. Nk'abo bantu rero turabafasha bakabizana hama tukazoshobora kubibadandariza. Mofabu Burundi itandukanye n'abakomisiyoneri kuko bobo urabaha ikintu cawe bakaja kugurisha, ariko ntiwigera umenya amahera cadandajweko. Ariko muri Mofabu Burundi uwuzanye ibintu aravuga igiciro yumva ko tugurisha ko ikintu ciwe, tugaheza tukamubwira ko ico giciro kibereye canke kitabebereye n'ibintu bivanye n'abantu tugigurisha. Ni kuvuga yuko iyo umuntu adutumbereye nga muri Mofabu Burundi aratuzanira ibintu vyiwe, haba impuzu, haba ivyo bintu, ama materiel de bureau, hama akatubwira igiciro ashaka. Muga bivanye n'abakiriya kubera nga muri Mofabu Burundi ibiciro n'ibintu bizimbutse cyane, turashobora tukamupropoza ati bivanye n'ibintu tuzaniye ikintu cawe amahera gishobora kugurishwa ko naye. Rero abonye yuko ico ku giciro twumvikanye niho dushobora tugakorana amatwazokimudandariza. Akoze Mofabu Burundi ikora gute? Umuntu arazana ivyambagwa canke ibikoresho byo mu nzu canke n'ibindi bintu akabizana muri Mofabu, hama akatubwira amafaranga ashaka ko ico kintu ciwe kigurishwa. Hama natwebwe tugerageje kuraba eta ico kintu azanye kiba kirimwo, turagerageza tukumvikana amahera two kugurisha. Hama kimaze kugurishwa turamuriha ibice 60%, natwe tugasigarana ibice 40%, mu gihe ico kintu yagishikanye direct muri Mofabu. Hama mu gihe twagiye kugitora twebwe nyene twagiye kucitorera
tuca tumuriha ibice 50% tugasigarana ibindi bice 50. Hama ivyo bice tuba dusigaranye nibidufasha kwisuganya natwe kugira dushobore kuriha aho dukorera n'ibindi bikorwa vya Mofave. Rero bwarabuze ntitwoguma turindiriye kwicara muhira ngo mpaka ndonkaho nkora. Ushobora kwifashisha mu ivyo bintu ufise mu gufasha abandi mu gukora kandi no mu kwikura mu bukene wenyene utarindiriye ko hari umuntu azogufasha. Biranafasha cyane mu muryango kuko utarindiriye ngo misi yose ngo umuvyeyi wagufasha buri kimwe ngo hari umuntu aza kugufasha buri kimwe alors que ufise ibintu nawe nyene bishobora kugufasha mu buryo utaruzi. Kandi turabizi neza yuko hari abantu bazikika mu kiza bakiba ngo baje badandarize muri Mofave, ariko twiyemeje ko tuzofatanya n'ababishinzwe n'inzego zibishinzwe mu kurwanya ubwo busuma, kuko uwo muntu aje muri Mofave ngo aje tumudandarize turasigarana ivyangombwa vyiwe nka fotokopi ya karangamuntu kugira ngo hagize ubura nk'icambagwa ciwe canke ikindi kintu cose yibaza ko caje kudandarizwa muri Mofave akahicisha akaza gasanga birahari, turashaka kumurangira uwo muntu yabizanye ngako twarasigaranye icyangombwa ciwe. Kandi je gufasha no mu banyeshuri mu bijanye na uniforme kuko hari benshi baheza amashuri kandi hari abandi bagitangura amashuri bashobora kuza hano rero bakabona izo uniforme ku buryo bworoshe kandi ku giciro ciza. Ikindi naco ni guhimiriza bajya abanyeshuri bahejeje ama exeta batahura ama uniforme kugira ngo berekane yuko bavuye mu ishuri, ariko bijya si vyiza badufashije bozana zijya uniforme tukazishira hano ku ishuri kugira ngo na bene wabo basigaye mu mashuri bashobore kuzibona biboroheye kandi ku giciro ciza. Ikindi Mofave je kudufasha ni gufasha mu bantu basanzwe bafise umutima wo gufasha. Hari abantu baba basanzwe bafise impuzu bagashaka kuzitanga nko muri Caritas canke ku masengero kugira ngo bafashe abantu badafise ivyambagwa. Nico gihe ushobora kuba ufise impuzu ishonye ukundi kuntu umuntu ugiye kuyifasha adashobora kwambara. Nico gihe rero uwo muntu adashoboye kuyambara ayigurisha ku mafaranga makeyi kuko abavuga ati n'ubundi nta kidozo kumfasha. Muga uje muri Mofave dushobora kugufasha mu kuronka ayo mafaranga, ugashobora kubagurira iziberanye n'uko kuntu bashaka kuzibona bo bishobora kubafasha mu kwambara canke ukabafasha no mu buryo bw'amafaranga, kuko mu gufasha gusa si mu vyambagwa gusa. Ushobora kuzana izo mpuzu tukazikugurishiriza ukabafasha no mu buryo bw'amafaranga bakikenuza mu tundi nk'utwo gufungura canke mu kugura ibindi bikoresho bazoba bakeneye muhira. Murakoze. Mu guheraheza novuga ati en fait Mofave yaje hageze kuko twese dodufasha duhanahane ikintu nikibore ngo cice ibidukikije nitubite ngo tubisange mitanganyika igice ikirere cacu, ariko twibungabunge. Nongera mvuga ati Mofave nizokora gusa Bujumbura muri kazoza tuja mu zindi ntara turonsa dufata mu bwongo nabo twokorana. Mofave kandi turahamagara n'amashirahamwe twokungwa ubucuti amabanki mu vyerekeye ivyo bita les ventes aux enchères basanzwe bakora mu ntumbero yo gufashanya. Muri Mofave tuzokoma duha agaciro ikintu cyose cyakozwe cyongera gikoreshwe kandi kibungabungwe umwanya muremure ushoboka. Tunonge dushimishe uwazanye hamwe n'uwaguze mu gukorera ku mugaragaro hamwe no kwashikiriza ibyo mwifuza umwanya muto. Nitworangiza tudashimiye abagize cyo badufasha kugira Mofave Burundi igera aho igeze uyu munsi. Ubwa mbere turashimiye Imana we muremyi wa byose yadushikanye kuri uyu munsi. Turashimiye umuntu wese mu cyubahiro ciwe yashoboye kwitaba kamo ko kugurura icese ishirahamwe Mofave Burundi. Turashimiye abaja bacu Mofave Burundi nabemeye gukorana natwe. Ndashimiye abafatanyabikorwa Muhoza Bettina Clery, Dusabe Shine Sonia, Yamuremye Emmanuel. Twege ibiciro en fait bwati iki kintu umuntu azanye kiri mu nzu uko nyene, iki kintu umuntu atuzaniye kiri muri garde-robe canke mu nzu uko nyene, nakigikeneye nakigishaka donc kizanye ngaha aje gufasha abarundi bene wabo kukironka nabo nyene. Twege tukubwira ni prix iri hasi ku buryo nta muntu waruguru wakore gose aje ngaha anye ashobora kigura suivant les moyens aba afise. Donc atubwira ati je nkeneye 10 000 n'ishati na t-shirt, je ndaje ngavuga ati aha kenshi abatanga anye ni 5 000 4 000. Ndakubwira ati deja waragihebye ni ikintu kiri ngaho nyene ati cyo kirakora
gikeneye uwundi umurundi mwene wayo itangiye kuri 4000 hama utware 60% natwe ngasigaye 40%. sinzi ko nobunganira mu kwishura wowe nyene uwa wakizanye tukakubwira ati turavye tubona ko twakugurisha kwa amafaranga nawe ukavuga ati je ndavye shobora kukigurisha kwa amafaranga shobora ko ngo kukigurisha kwa amafaranga donc turanegocia kuburyo naho nanye tuba tuza abantu baza bakavuga ati je impuzu noyigura kuraya comme ça wemeye prix tukakubwira ati rero iyi prix uzotwako 60% yawe natwe ishira hamwe mofa Burundi dusigarane 40%. Nta kwibana ngiriye ko ndakwishuye kuri ya ma pourcentage tugira ko mu kubwira umukiriya natwe go dusigarana ngo twoba tumwivye ntitumwiba kuko turanegocia tukumvikana wenyene akemera prix akavuga ati nk'akarorero ishati je ndashaka ko 5000 tukakubwira ati natwe tuyishaka ko tubona ko tuzoyigurisha ku 4000 ukavyemera tukaca tugusigurira rero mw'ivyo 4000 tuzokura ko 60% yawe natwe ubwacu dutware 40% yawe ntitukujaniranya ngo urumva ngo nuko bigenda umukiriya ni wafise ijambo rya nyuma kuri prix 40% si yacu gusa turayikoresha mu gusuganya mu fave mu kwishura loyer urumva tukishura amatara urumva ahubwo twe dutwara amafaranga make par rapport y'umukiriya kandi umukiriya nawe agenda aryohewe ku bantu bamaze kuza bakagura twe dutwara 50%. Donc hari kazi ibiri ubwa mbere twe aje agashika ngaha muri Mofa Burundi ku kintu ci waje kugurisha tumuha 60% twe tugasigarana 40%. Iyo ni kaya mbere. Kaya kabiri naho iyo tumusanze muhiri wiwe atwara 50%. Iyo urabona kubwa mbere ko atwaye 60% iyo 10% niyo kuri umuntu yamusanze muhira muri frais de transport yamusanze muhira kuko wewe bati atemeye gushika kwishira hamwe dusanzwe dukorera. Ngerageje kwishukunganira mugenzi wanje gasinzi yuko mwamwe mvise Mofa Burundi exactement icyo dukora sinzi ko mwamwe ngerageje kumva exactement Mofa Burundi icyo twakira icyo dukora niko ngerageje kubineza Mofa Burundi cya Burundi dutumbera ukatuzanya icyo kintu c'est-à-dire que icyo kintu wari ugifise mu nzu ntacyo gikumva nta na valeur ukigiha sinzi ko mwabyuse mettre production c'est-à-dire que utuzanye icyo kintu nimba ariyo mpuzu nimba ariyo ukayituzanira ngaha egare yuko icyo kintu nta valeur wari ukugiha cyane pourcentage harimo amahera ya sécurité hariho pourcentage duheba sécurité y'impuzu yawe icyo kintu cyose ubuzanye hariho bivanye n'ukuntu kurondera amasoko n'ibyo bya transport byose biva muri izo 40%. Ku byerekeye icyerekeye solidarité nk'abagize fatiye ku karorero hariyo abantu usanga mu ngo nyinshi cyangwa mu makaritsiye menshi bajya abantu usanga bakenye bashobora kuza gusaba ubufasha ugasanga baje kubaza ati kuvuga ati murashobora kudufashisha impunzi imwe n'abo bantu kenshi twasanze twarabirabije usanga benshi ntibaba bakeneye zijya mu nzu rero urabafashije izo mpunzi ariko mu bintu usanga bagiye kuzitangaza muga abantu nk'abajya ntibaba bazi exactement prix y'impunzi tuca tuvuga ati reka tuguruze ikigo Mofa Burundi izo mpunzi nimba ufise uwo mutima wo gufasha urayizana comme si wowe ubuzi valeur y'iyo mpunzi igiti cy'iyo mpunzi donc ukaza ugafisa ngaha amahera uronse urashobora kuyafashisha abo bantu kumbure bakaronka amahera yo gufungura bakaronka ukuntu bashobora kwibeshaho bagashobora bakaza no kugura izo mpunzi ngaha muri Mofa Burundi ku giciro gitoya kuko twagiye ngaha muri Mofa ibiciro ni ibintu biri moins cher donc mu byerekeye solidarité byose twarabiganiriye ko murakoze. Ikindi naco no kongerako ni kwa kundi kuvuga kwikura mu bukene wari usanzwe ufise ikintu utazi ko cyo kubyarira umusaruro ukaza hano muri Mofa ukakironka ko yo make utari wibaza yuko ushobora kura nk'akarorero ufise nk'ipantaro kandi ukeneye nka 5000 yihuta d'urgence utabona ahantu yakura kandi iyo pantaro yawe ntukiyambara iri muri garde robe uko nyene ivunzaho ariko ushobora kuza ngaha muri Mofa ukayigurisha ukikenuza n'iyo 5000 wari ukeneye. Hamagerageje kwishura ariko bateri abajije cy'ibyerekeye abakomisiyoneri ego abakomisiyoneri bakora kenshi prix
ntumenya uwaje kugura cyangwa n'ukwiba cyagurishije ko ntayibunze ntabyo umenya barashobora kurenza ko cyangwa bakagura mugabo ngaho muri bava bukunze twitwa twavuganye impuzi nzi ko muzara ni mwanga kanya baza ku tusanze dukorera ngaho muraza kugira akavisit chaque article ibiri ko prix iyo mwe twavuganye mu prix donc hariho umuco kubyerekeye donc la relation tuba dufitaniye nawe n'uwakizanye n'umukiriya natubwiye entreprise. Ico kibazo twagiye duhura na benshi batubaza ngo muje gukuraho abantu bari basanzwe bafasha nka Caritas ifasha abantu canke amasengero canke abandi bantu bashaka gufasha abantu. Gufasha si impuzu gusa, hari umugani bavuga ngo hakora mu nda. Mbe ufashije umuntu utamugaburiye bigenda gute? Ushobora kumufasha no kwambara mugarakeneye n'ibindi bintu, ushobora guhindura ubwo forme y'ubwo bufasha, ukaza hano ugafata iyo mpuzu ukayigurisha ugatora amafaranga ukagenda ukamugurira n'ibiro 3 by'umuceri agafungura. Ico ni cambere. Ica kabiri naco ushobora gufasha umuntu yambaye hari utuntu inyuma mu mugongo ama model menshi inyuma mu mugongo atahari ufuka imbere gusa, uwo muntu iyo mpuzu azoyambara wagiye kumufasha kandi akeneye ubufasha. Ni wa undi acagera avuga ati mpana dosa niriri gitumbura kandi hari umuntu ashaka kuyambara akabego wewe akabona ko aberewe. Uravyumva? Wewe rero niba ubona iyo mpuzu utoyifashisha umuntu yizane hano ayo mafaranga ugende kwamufasha cyangwa uyagurira impuzu yindi ashobora kwambara. Okay, hari abagroupe y'abajene baza muri quartier baje gusaba impuzu dufashe naka turaziba haseko siko ndagwa isenge itoboye ngaha anya modele yanye n'ikintu cy'ukwanje ndagwa ipanera deshire ndagwa kila kintu cyose. C'est vrai muragiye murafashije basha muhaye umwana w'imfumvyi na deshire imutera isoni kwambara azoyita tuyisanye bitanganyika byone ibi byacu dukikije azoyiturira byone dukikije true azoyigurisha 500 igijana nabyo mukamenge impuzu nziza ya bien umwana muhuye ma 5 ma 200 nje kugitumbura siko na valet kwa hikintu cywacu mugabo uje kigurisha ngaha anya iyo gukunyana abajene muraje muragushije mu tuzani ngaha anya siko turabaha amahera mukubaha amahera wewe nyene navuga ati izi mpuzu ngaha mbona umengo ajya abana bozambara aha nyine wacu umukicagurira izamake mugatekera mukabashira amemta mufise n'amafaranga mubashira amahera mubaguriye wa munyu wa muceri kandi kamavuta barariye barambaye kandi bararyohewe mva no mufa Burundi afete nuko twagize ubwato twese no ariko twe tumaze emo turiko turakora twaratewe intege n'abantu batandukanye se tubarundi kazi cyangwa abandi barundi baba mu bindi bihugu byo hanze umugambi wacu baradushigikiye bavuga ati ahubwo basanze basanga iyo kani kayishikira abantu bose bafite basangiye usanga bafite ibintu byinshi cyane bakabura no kuntu babigenza bacavuga ati bazoza bara biturungikiye donc mwumva yuko ibyerekeye kuronka amatike sikibazo. Reka nishuye ku kibazo cya kabiri yavuze ngo tudomenya gute niba ivyo bintu ari vyibwe. Sinzi ko wakurikiranye ku byo navuze. Iyo uzanye ikintu ntugenda nkuko ngo ndakizanya gusa, urasiga vyangombwa vyawe. Ahubwo duhimirije buri muntu wese niba azoba yibwe umva ko yibwe azoze muri mofavu yicishe harabe ko atari ibintu vyiwe, kuko dusigana na vyangombwa vy'umuntu tuzomurangira ati ni naka abizanye. Kandi kindi naco hari umuntu abasuma vraiment sinzi nyene ba speculate sinzi kariko no bivuga uramuganiriza umusuma nta patience abafise ntashobora kuvuga ati ndakirindire ukwezi kose mbeni yicisha hano bakafata bizogenda gute. Uwo muntu ntazokwemera yuko ikintu ciwe tukidandaza arindiriye abavuga ati ni TikTok mpamahera tuvaneko nico gihe ucubona ko ari umusuma rero. Gerageje kumwunganira mugenzi wanje sinzi ko mwabyumva twenge ngabo mu Burundi kidwana amahera TikTok umusuma n'umuratagira patience sinzi ko mbaze kubibona umusuma nazanye ikintu ngaha warindire umusuma n'umuntu bakeneye ko muvana muganga muri mu Burundi amahera atangwa iyo cyo kintu cyasohotse